Die große Frage steht, sollen wir die Hotari unterstützen? Das ist das Volk, auf deren Planet wir gerade sind und die eigentlich auch die Minen ja, bedienen, ne, bearbeiten. Oder sollen wir die Alydians oder Alydians, wie werden die ausgesprochen? Wie haben sie ausgesprochen, Jonas? Ich glaube Alydians wirklich, also so mit Ü. Sollen wir die unterstützen? Denen, wenn ich das richtig verstehe, ja der Planet Tau und die Minen gehören, ne? Also, Ich finde es echt nicht einfach, weil das Problem ist, sich jetzt schon zu entscheiden, ist, wir wissen ja einfach noch gar nicht alles. ja, das ist ein bisschen Wir wissen ja schwierig. gar nicht, ob die Illydians nicht wirklich halt super Sklaventreiber waren oder so. Die reden sich das schön, aber die können sich das halt auch nur schön reden. Auf der anderen Seite, deswegen, ich bin ja auch nicht so voll für die Hotari, weil es noch ein bisschen sehr rustikal. Ich finde es super schwer, wirklich. Ja. Ich würde die Hotari jetzt erstmal nehmen, weil wir bei ihnen gerade in der Halle stehen. So pragmatisch gesehen und wäre klüger. die Illydians waren bis jetzt ehrlich gesagt auch ganz schöne Arschlöcher. Also Ja. die waren jetzt auch nicht unbedingt nett. Nehmen wir mal die Hotari. If I have to choose only one, then it would have to be the Hotari. Well said. How could the just and wise Federation make any other choice? This is an outrage. The Federation has lost all credibility. The mines are ours. Lydia will not be deterred. We will take back our mines by any means Then you necessary. will see more blood spilled. I am more than willing to address your concerns, Your Majesty. Yours as well, Representative. But I suggest we could have a more productive conversation with a smaller group. Perhaps only the most essential representatives. I suppose there is some sense to that. Kriegen wir bestimmt noch einen Anschiss von I Spock. hope we meet again, Jara Rai. Das gibt Ärger. Von ihm auch. Ja, gut, aber was soll wir tun? Ja. Spock and I will cover everything on the diplomatic front. You make nice with the locals and see if you can get some answers. We need to find ganz out cool, why dass the alle anders Hotari are aussehen. so willing to Ja. risk war. What happened in those mines? Jetzt habe ich zu lange mal im Sessel gesessen. Tut mir der Arsch weh. Das passiert beim Captain's Chair bestimmt nicht. Schau mal, was haben die denn hier für krasse Laserkanonen? Hier kann ich wieder rennen. Gott sei Dank. Mit einer awkward Kamera. Es ist halt schade, dass du draußen nicht so viel sehen kannst. So. Das ist sehr. Ja, es ist halt so ein bisschen in den Wolken, ne? Das ist ja so hoch. Aber guck mal, man kann hier Landscape Such rough x-mal. terrain. No wonder the Hotari are so tough. Ja, was wolltest du sagen, Joe? Ich wollte doch gerade sagen, das passt natürlich auch ganz gut so inhaltlich. Aber es ist ein bisschen schade, weil da haben sie jetzt Vielleicht- schon ein paar echt coole Ausblicke sonst geboten. Vielleicht kommen wir noch woanders hin. Man kann den Mond angucken. That must be Tau, Ach so, das ist dann Tau. Okay, ja klar. the place it all started. Wobei ich das nicht ganz verstehe. Wenn das Hotari Prime ist, wo die Hotari ja leben, dann ist doch der Mond, dann gehört doch der Mond zu Hotari Prime. Dann müsste Genau. der doch eigentlich den Hotari gehören. Was Ja, ja, denn hier genau. die Alydians hier zu suchen? Die haben das mit ihrer Technik erst möglich Ach gemacht, stimmt, dass sie die haben es das abgebaut ja, haben. Stimmt. Und die Deswegen, haben den also- Hotari den Warp-Technik und so gegeben. Hast recht. Genau, deswegen, die Situation, deswegen ist ja super wichtig, dass wir jetzt lernen, was da wirklich passiert ist, Ja. weil eigentlich war es ja wirklich so ein Win-Win für beide. Ja. An Elydian warship, the Zeldi. They must want the Hotari to know they can use it at any time. But why haven't they? Ja, so nämlich. Soothing.
Commander, I'm glad you've chosen to side with the Hotari. I knew the Federation would see through the Elidians' baseless claims and protect the interests of my people. Even though the Hotari should have control of the mines, some of the Elidian claims are still valid. There you're wrong, but we can agree to disagree. Ja, es stimmt schon, dass die Hotari I assume you were die there Kontrolle the haben day the sollten. mines were seized from the Elidians. Not seized, reclaimed, and Ja. restored to their Aber- rightful owners. Yes, I was there. We had to be decisive before the warte mal, jetzt schauen wir mal, Elidians was could passiert, wenn wir realize jetzt hier their nichts worst machen. nightmares upon them. Nee, gut, das ist immer so. Warum ist denn denn dieser Balken überhaupt da? Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Dramaturgie. Schon, Ist ne? halt weird, oder? Ja, aber die, also eigentlich müsste ja die Lösung sein, dass die Elidians, dass die halt dann so einen Anteil bekommen, weil die halt die Technik zur Verfügung stellen. Also das ist ja Exakt. legitim, dass die bezahlt werden. Were the Hotari miners armed during the revolt? I'm just trying to understand how it happened. If by that you mean armed with centuries of abuse and exploitation at the hands of the Elidians, then yes. Nein, das haben wir sicherlich Which nicht doesn't gemeint mit really der answer Frage. my question. Siehst du? Aber We had been danke. vastly overwhelmed from the start. They respect one thing Armed above with a all wrong else, feeling of and that righteousness. is force. The greater the force, the more certain the outcome. Any talk of making peace is just that, and worth little without the strength to secure it. Which makes me wonder about your ship, the Resolute. Undoubtedly the Federation's finest warship. Ready to contend with anything the Elidians might have in store. Das ist Or nämlich is der that nächste not Punkt. true? Vielleicht haben die Maybe nämlich I've auch misjudged it. uns festgesetzt hier nämlich. I wouldn't say state of the art, but the Resolute is plenty capable and can hold its own against just about anything. Let's hope so. Because at the moment, it's the only thing preventing them from wiping us off the map. Seine Haare wiederum sahen ganz cool aus Second. mit diesen kleinen A pleasure Fusseln, meeting you, die man so Commander. ein bisschen I'm erkennen sure kann. we'll cross paths again. Aber es ist vielleicht auch dieses typische, dass du einfach Figuren hast, die nicht so menschlich aussehen. Ja, Und dann der passt Mass das einfach Effect besser Effekt, ne? zusammen. Genau, dieses typische Uncanny Valley, wenn die sowieso schon so aussehen wie so Spielzeugfiguren, dann akzeptierst du es auch einfach mehr. Du erkennst ja auch bei den Alien-Figuren dann halt nicht so sehr so dieses, es sieht nicht so aus, wie es aussehen soll, weil was weiß ich dann, wie die aussehen sollen, Ja, ne? exakt. Das ist so, was so Brax und, also ja, diese typischen Mass Effect Alien-Rassen, da ist das halt der Riesenvorteil. Aber, was die hier gebraucht hätten, wäre das Grafikteam von It Takes Two. Ja, Die hätten das mit den ganzen, was die bei It Takes Two für unfassbare Oberflächen-Texturen hatten und auch für die Haare und dieses ganze Fell und dieses ganze, das sah alles so perfekt aus. Wenn die das gemacht hätten, das wäre der Wahnsinn. Also, das wäre echt cool. Commander Rydek, I'm encouraged to see the Federation supporting my people. I'm afraid of what might happen without your help. If anyone deserves thanks, it's Ambassador Spock. No one is more invested in negotiating a peaceful settlement to this conflict than he is. I'm so glad. We need his help before the situation escalates further than it already has. It's been very trying. I saw you speaking with Sidron, our national hero. I'm curious, what did he say? He seems to be of the opinion that negotiating for peace is a waste of time. Because force is the only blunt instrument he understands. He's a miner, not a diplomat. For the first time in our history, the Hotari have the upper hand. We see ourselves as strong instead of downtrodden. New voices have risen up. Old voices shouted down. Galvin and Sidron have become national heroes. Now they have the Queen's ear. Better or worse, depending on your perspective. I get the sense you don't exactly trust them.
I don't trust their instincts, which are leading us to war. My fear has been that the Illidians will launch an attack and crush us. You've seen their starship, no doubt. They could have retaken the mines whenever they wanted to, but it never happened. And as strange as this may sound, I'd almost say they're afraid. I just don't know what they're afraid of. It's still the same bluster and bravado you would expect from them. But it has no teeth. Like they're afraid of what might happen. Do you think it has something to do with the ion storm? Right now, it's stronger than ever, isn't it? It's entirely possible. I'm not a scientist, but I do know the storm has knocked out all kinds of systems. So maybe the Illidians weren't willing to risk their ships, given all the interference. Since the day of the revolt, Galvin has seized control of the mines and restricted all access. No one's allowed without his personal authorization. And they've taken over a section of the palace with just as much secrecy and security. I'm told it could be something they brought back from the mines. I made inquiries, but everyone pretends it doesn't exist. I strongly suspect they're hiding something. Why would they do that? I don't know. But that's what concerns me. Whatever they're hiding, it can't be good. How can we know? I'd better see what's happening. Do you think you can find out what they're hiding? I need to see proof of something before I can make my case to the Federation. I can try, but even if I found it, I might not know what to make of it. Take this. You can use it to capture whatever you find, and then send it to me. Thank you. I will let you know what I find. And I look forward to our meeting again. Ja, ist auch alles nicht so, wie es scheint. Sorry, I couldn't help but notice you were speaking with the Hotari this whole time. I figured in the interest of fairness, I should offer another perspective. Of course. I'm probably not telling you anything you don't already know, but these negotiations rely on the Federation's neutrality, as does any hope you might have for a supply of dilithium in the future. So, why you would choose to side with the Hotari escapes me. Without Illidian involvement, there is no dilithium trade. But clearly, you weren't aware. Of all my concerns, dilithium is not one of them. I could care less about securing a supply, now or in the future. I'd be curious to know if the rest of the Federation shares your indifference. Major Solid Arminta, Special Attaché. Hier sieht's auch wieder total cool aus, ne? Ja. To meet you. Ich wollte gerade sagen, es sieht besser als auf dem Raumschiff aus. Ja. I have my issues with the Hotari, but I have to give them some credit. They know how to seize an opportunity. Inciting an uprising the same day as a massive, once-in-a-lifetime ion storm. Our assumption was that this storm was just an anomaly. Yes, a very convenient anomaly. At least that was what we were told. Of course, I wasn't there. But who am I to say otherwise? You sound skeptical. Well, the official story is that it was the storm that enabled the revolt. How else do a bunch of unarmed, unorganized miners seize control of an entire moon, much less thousands of mines? But I've talked to people who were there. They tell a different story. They say they're lucky to have escaped with their lives. That it was more than just the storm. That somehow the miners were able to harness the energy from the storm. I know it sounds crazy. I'm not even sure I believe it myself. But that's what they said. You said the Hotari were primitive. Well, they are. Except for the part about weaponizing ion storms. If you'll excuse me, Commander Ryder.
finde es immer total cool, dass das hier Commander Ryder relativ viel so so Diplomatie und Gesprächsgeschichten und so hat, ne? Also auf Command-Level. Und hier der Dings hier, der Kater, ja sehr technisch. Also diese Ja. ganzen, ich bediene mal hier die Konsole und mach mal hier den Schraubenschlüssel. Also das Spektrum ist cool. Also ist gut gewählt mit den Figuren, wen sie da quasi was erleben lassen. Auch Ja, um aber das Star tut mir, Trek zu decken. tut mir auch leid, ich bin ganz still, aber ich will halt. Das ist so gerade, jetzt hast du auch so ein Mysterium, das du ergründen willst, und was es ist da deckt sich los? immer so ein bisschen so ein Stück auf. Es ist wirklich, ich will jetzt wissen, was da passiert Ja, jetzt. das ist echt, das ist eine, ja, wie eine gute Star Trek-Folge. They seem proud of their culture. Pride can lead to rash action. Oh, gleich das Urteil gleich hinterher. Wo könnten die jetzt, sind die wieder dahin oder soll ich hier in die Richtung weiter? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es gleich spätestens rausfinden, wenn die Tür nicht aufgeht. Tür nicht aufgeht, ja. Und sie werden. Hilfe! Gut, dass wir rennen können. Wenn wir jetzt nicht rennen könnten, das wäre hart. Aber ich weiß auch nicht, also hier mit der Architektur und dem Licht, das sieht schon Ist nett, ne? irgendwie Auch schicker aus. diese roten Leuchten da unten an Ja. den Steinen. Ganz süß. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Well, that was a disaster. What happened? The Hotari refused to concede anything, so the Illidians stormed out. The Hotari did not invite us here as peacekeepers. I hope your efforts were more fruitful than ours. Siehst du, die sind nämlich auch nicht. Also sie haben vielleicht recht, aber sie sind auch schon so ein bisschen sehr zickig. Ja. Stimmt, da Gravitational ist das. harmonics failing to resolve. Warp bubble stability degrading. Increase output to maximum. Guck, das finde ich halt so geil, dass es halt wirklich wie in so einer Folge, wo du diesen Subplot Increasing noch warp output hast. to maximum. Mhm. It's happening again. Warp failed. It is evident that presently the Resolute cannot achieve warp propulsion. Since our diagnostics rule out any problems with our warp systems or anything about the ship, the problem appears to be the fabric of space itself. Space itself? You're saying something about this region of space prevents warp travel? Prevents it, or can't sustain it. However improbable, that appears to be the case. We need to know more. Well, couldn't we slowboat it out of here at impulse speed? It may come to that, but we don't know how far this warp dead zone extends. Captain Solano is on his way back from the negotiations, and I want to have some answers for him when he gets here. Indeed. Given the facts at hand, we may be able to deploy subspace probes around the ship to construct a clearer picture of the phenomenon. Around the ship. I'll prep a shuttle. Da war das sehr Da freut er sich. Ist auch cool, dass man hier reinschauen kann ins Shuttle. Ja, das ist natürlich das Schöne daran, dass es halt alles so ja, im Spiel ist, dass du halt so eine Fläche transparent machen kannst in einer Serie oder so. Das wäre ja schon wieder ein ganz schön aufwendiger Special-Effekt, da die Leute in das Schiff einzusetzen und so. Auch mit diesen geilen Kamerafahrten, ne, durch die Fenster durch und so. Ja. Filme machen das auch, klar, inzwischen, aber es ist, glaube ich, schon immer relativ Es ist, wenn du aufwendig. sowieso alles in der Engine hast, ist es deutlich einfacher als im Film. Deswegen finde ich es auch mal schade, wenn Spiele sowas nicht viel häufiger machen, weil theoretisch müsste es viel einfacher als im Film sein, was nicht heißt, dass es super einfach ist, aber. So, du darfst fliegen. Tatsächlich das Shuttle fliegen. Ist ja geil. Kann ich das? Aber ich kann nicht für den Da warst du Flug. gerade, oder? Da. Ja, ich wollte schauen, ob ich für den Flug die Steuerung invertieren kann, aber das kann ich leider nicht. Aber warte mal, ich drehe. Also mit dem hoch und runter. Aber warum dreht er so weg?
Ach so, ich glaube, das soll der Sturm sein, quasi. Der mich hier mal so ein bisschen... Aber das ist ja lustig, das muss ich ja gestehen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie einen Abschnitt gibt, wo ich mit dem Shuttle auch mal rumfliege. Ich wollte schon... Dann siehst du sogar die Planeten alle. Thank you, Mr. Chovak. We'll be in position shortly. And, Mr. Diaz, do take care in piloting the shuttlecraft. Now is not the time to indulge in the human penchant for joyriding. Oh, schön. Ich finde schon. Besseren Moment gibt's doch gar nicht. I always seem to find a way to push his buttons. Wenn ich jetzt noch die Steuerung umdrehen könnte, ich bin halt jemand, der, wenn ich nach hinten ziehe, nach oben fliegen will. Ja, ist aber auch eigentlich ja für Flugzeuge und Raumschiffe eher üblich. Ne? Hast du gesehen? Das ist nicht ganz fertig gebaut. Ja. Da konntest du direkt auf den Planeten durchgucken. Scheiße hier. So, jetzt fliegen wir da mal hin. Oh, müssen wir da durch den großen Asteroiden Guck mal, du hast aber sogar auf der Karte unten ist die Anzeige, immer so die Anzeige. Das ist schon cool. So ein bisschen wie bei... Ich drücke auch mit dem linken Stick nach vorne, deshalb fliege ich immer noch höher. Das ist Quatsch. Brauche ich gar nicht. Durch den einen großen Asteroiden durchfliegen wie in der einen Sequenz bei Rebel Strike damals. Jo. So. Hier kommt er ein bisschen gefährlich ran. Also der Sturm scheint mich aber immer wieder ein bisschen wegzudrücken. Also This is far enough. Transporting the first probe into position. Ja, es ist auch wieder nichts, wo man jetzt einen Simulator draus machen könnte gleich, aber es ist nett. Irgendwie süß. Westbrook here. The first probe is deployed. Understood. We are reading it. We are about to replay the simulation. Problem? I just can't get a handle on her. Commander Rydek. She rejected my plan to use a deflector pulse against the storm surge. But on the other, she did listen to my advice and use the whole polarity trick to get you through that excursion alive. I'm not saying there's anything wrong with the new XO. I'm sure she's a fine officer, even if we don't see eye to eye. Das heißt einfach nur, dass sie She didn't go through what the rest of us did. You know that. immer da entscheidet, was das Beste für das Schiff und die Crew ist und nicht, Ja. wen sie mag. Das ist eigentlich voll gut. Ja. I've heard some good things. You should at least give her a chance. I'll take that under advisement. Test is running. Warp field collapse in 3, 2, 1, mark. Whoa. All right, that is definitely a problem with the fabric of space. We need to get another probe out there. With 2 points of data, the Resolute and the probe, we've managed to get an interference pattern. I'm setting a waypoint to a particularly strong area of interference. We'll deploy the second probe there. Also darfst du noch ein bisschen herumfliegen. Ja, so ein bisschen. Ich meine, so eine Mechanik I'm bauen going to sie give you a nicht piece of advice I wish someone had given me. Make sure you're never just nur one für thing. eine Sekunde ein. Don't get so focused on what's in front of your face that you lose sight of the big picture. Achso, man muss gedrückt halten. Before Rydek showed up, the captain pulled me into his ready room and told me he didn't think I had the people skills to be first officer. Ja, kann ich mir vorstellen. What a load of crap. Ja. I mean, if he'd said that about Chovak, sure. Well, if you're asking, I think you're a people person. After all, here we are. Me, an enlisted officer. You, one of the senior staff. Talking like old buddies. I should send Solano to talk to you. Bring him on. I'm sure you can handle him. You've got potential. You're a capable engineer. You're good in the field.
Keep up the good work. Who Merkwürdig ist ein bisschen, Solid dass das jack Schiff of all sich halt immer so departments zu den like you might Seiten be drückt Commander-in-Chief of und man Starfleet das, one day. also es gibt kaum so optische Admiral Jellicoe Hinweise started as a darauf, dass shuttle es pilot. passiert. And there are places to go in the enlisted ranks too. Halt mal so ein Of bisschen course, if you get an officer's blitzen, aber commission, kommt ja that von puts you in überall. another ship. Ja, genau, deshalb, also das You meine ich, know, es ist so ein I'd bisschen be the so. best leader Starfleet ever had. Lower decks always have to fix all the problems command causes. Maybe I just save everybody some steps. Well, don't forget about us little people when you're running things. Of course not. You gotta remember where you came from. Na guck mal, jetzt mag uns der ein bisschen lieber. Uah. Meine jegliche Erfahrung mit so Flugsachen, alles total, bringt gar nichts. Also Here. das ist falsch. Close enough. Stop the engines. Deploying the probe. Westbrook to Commander Chovak. We're ready for another sampling of data. Very good. Running the simulation again. Warp field collapse in 3, 2, 1. On. There it is again. I saw it. It seems to be directional. Well, what about the scans? Anything? Here's the readings in relation to our local space. We've got the Resolute, Otari Prime, and the probes. All this interference is overloading the sensor buffers. We're gonna have to triangulate the sensors manually. Du weißt, was das heißt. Du darfst jetzt manuell das machen. Tasten drücken. So, da, wo war jetzt der Interference Peak? Da ist einer. Aber wie? We got something. These markers indicate peaks in the gravimetric interference patterns. Let's see if I can find some more. Da ist ja noch einer. Und Ich habe halt nichts, also. ach guck mal, die gehen aber auch, die sind dann einfach da. Du gehst einfach nur drüber und dann sind die da. Aber. Ja, macht halt nichts. Ich glaube, du musst noch einen finden. Ah, hier, okay. Siehst du, kommen alle von Tau. Mhm. This is coming from the moon. A beam that Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Someone is doing this intentionally. I don't know how they're doing it. This is like nothing I've ever seen. Why would they be doing this? We came here to help these people. And now we're getting hit by some warp-killing weapon? Now, look here. It's current readings of the ion storm. These concentrations, they line up with the interference pattern. The storm and this beam, they're coming from the same place. Carter, whatever petty local conflict brought us here, it's just a small part of something much bigger. Natürlich. Tja. Das war noch klar. Presently, we don't have an explanation for how they're doing this. One thing is clear. This is no fluke. Thank you, Mr. Westbrook. I want a full briefing when I'm back on board. Solano out. A targeted weapon that inhibits warp travel. Coming from the moon Tau. That would explain the difficulties my shuttle encountered. More importantly, the tenor of the Hotari during the negotiations. And here I thought the Elydians would be the problem. Coming to peace talks in a warship. This wasn't supposed to be so complicated. For all their posturing, every indication is that the Elydians are afraid of the Hotari. They didn't bring their warship as a threat. They brought it because they're scared. From everything we witnessed, I would say that is highly likely. But what are they afraid of? Tylus, the Hotari representative, said she thought they found something in the mines. Galvin and Sidron brought it back to the palace, but they're keeping it under tight security. She's going to investigate it. I gave her my tricorder. I expect she'll Mysteriöse contact us soon. Technologie. You found an ally. Why would Tylus help us? Go behind her people's back? It's a fair question, considering. She doesn't like the way Galvin and Sidron have been manipulating the situation.
Ist auch cool, selbst für solche kleinen Szenen, dass dann für die Entscheidung halt die Szene draußen war, vom Shuttle, ne? That may be true. She's certainly more likely to help than the other Hotari we've met. That raises another question. Specifically, what do the other Hotari have to gain in bringing us here, only to make this hostile maneuver against us? There must be some motivation. Unless they changed their minds between when they asked and when we got here. That's the thing. It doesn't make sense to bring us here. Tylus said that Galvin and Sidron have restricted access to the mines, even to the Hotari. So they don't want anybody to learn what they've found. Then calling in the Federation is a funny way of going about it. I don't think the Elydians know what's really down on that moon either. Major Arminta said the revolt defied explanation. That the Hotari miners somehow harness the energy of the storm. Harness the energy of the storm? Doing that is beyond even our capabilities. So is a weapon that disrupts warp travel. There have been civilizations and entities, both past and present, far more technologically advanced than the Federation. Jetzt wird's spannend. Elydians and Hotari don't fall into that category. But that is all the more reason to investigate further. Commander Rydek, sorry to interrupt. We've received an urgent call from Hotari. The Queen's advisor, Tylus, has asked to speak with you. Put her through. Galvin and Sidron are still with the Queen. I've enlisted help to gain access to the room they have under guard. I don't have much time. I'm not supposed to leave my post. It's only for a moment. I so appreciate your help. Voll unauffällig. Mhm. Aber ich bin so drin gerade. Mhm. Ist auch wieder sehr so dynamisch gemacht. Got it. Tylus, if we needed to gain access to the mines on Tau, is that something you could help us with? I suppose it wouldn't be easy, but I have to go. Tylus. Can we reconnect? Sorry, Captain. We've lost all contact. We can only hope she escaped without harm. Ist natürlich auch ganz schön, dass sie hier deutlich mehr auch Kamerafahrten machen können. Was natürlich echt gar nicht so gehen würde, weil sie ja dann ständig das Set aufbrechen müssten. Ja. Stimmt. We have to help her. Send another shuttle. We're not doing anything yet. Not until we know more. Let's see the scan of whatever the hell that was. Also lustig, dass das dann als positiv quasi... Habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht... Weil er sich dann mächtig fühlen kann, vielleicht. Ja, oder weil er unser Mitgefühl schätzt, aber denkt so, nö. Okay, schon was unfamiliar. We can run a full analysis when we get back to the Resolute. But if this came from the mines, then it might be the key to how they got the upper hand against the Elydians. Then we have to go into the mines. The Federation would not allow that. We were, after all, Da gucken sich die Leute mit den komischen Haaren merkwürdig an. We could demonstrate that the Hotari have acted in bad faith, which would enable us to investigate the mines on Tau with full justification. But of course, we would need conclusive proof before taking action. Otherwise, it could put us in a difficult position. So, da. Windows, Federation doesn't have to know. Das have to know ist natürlich ein bisschen. The artifact is proof. Nichts davon ist wirklich super stichhaltig, ne? Gar nichts davon. Ja. Was soll ich denn nehmen? Also entweder das Artefakt oder... Also die anderen beiden finde ich halt totalen Quatsch, ne? Federation doesn't have to know ist halt so völlig daneben. We have to defend ourselves klingt irgendwie auch wie so schön Malerei, um sich zu ballern. Ja, ja. Whatever this artifact is may be proof enough. At least to satisfy the Federation. Especially if we can show the Hotari are controlling the warp disruption. And targeting the Resolute. We may have a better understanding once we analyze the device.
But a mission to the mines, covert or otherwise, is not out of the question. And I will handle the Federation. As I was telling Carter, I want all the data I can get on this warp problem. And the negotiating team's shuttle has been recording data all the way back from Hotari. Even better than our probes. Ich würde sagen, hier machen wir mal eine kleine Pause, wo die wieder zurückgekommen sind und dann schauen wir in der nächsten Folge, ja, wie wir mal in die Mine reinkommen, weil da werden wir bestimmt irgendwelche Technologie von irgendeiner Alienrasse finden, die deutlich gefährlicher sind als die beiden Völker hier. Schauen wir mal. Also bis denn. Tschüss.